Saa moja kamili saa za Afrika ya Mashariki, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu tukupashe yaliyojiri katika kaunti zote 47 katika kitu ambacho inakuwa kwa kasi, ambacho ni runinga ya TV47. Lakini haya ndiyo yaliyomo. Ndugu jamaa na taifa kwa ujumla waomboleza kifo cha aliyekuwa mbunge wa Inabkoi William Chepkut. Mabotesa ndugu yangu ni mzuri. It was very sad and very grieving to see how he lived his last moments. It was very painful. It's not something with which anyone would want to have looked at. Atakayekumbukwa kwa pamoja na mengi ucheshi wake. Hisia mseto zazidi kuibuka, huku tume ya utumishi wa umma ikiongeza majina 108 mapya katika orodha ya watu watakaohojiwa kwa nafasi ya makatibu wa wizara. Na wakazi wa kaunti ya Samburu waitaka serikali kuingilia kati. Ukijaribu kutazama wakati ya ndovu kunywa maji, wengi wao wanajioga ndani, wanajiocha ndani, wanatapika, iko na shida mingi maji. Na kuwaondolea dhiki ya ukame na uhaba mkubwa wa maji. Na kukaribisha popote pale ulipo, tuandamane hadi tamati. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047 na mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi L_Liza. Aliyekuwa mbunge wa Inabkoi William Chepkut ameaga dunia. Familia yake imedhibitisha kifo cha Chepkut baada ya kuzirai nyumbani kwake asubuhi ya leo alipokimbizwa hospitalini jijini Nairobi, ambapo madaktari walimtangaza kuaga dunia saa 2:40 asubuhi, wakiongezea kuwa Chepkut alifikishwa hospitalini bila ishara yoyote ya uhai. Familia yake imemuomboleza Chepkut kama mtu mwema kwa watu na atakumbukwa zaidi kwa ucheshi wake. Chepto Boit anatufungulia Upeo wa TV47 kwa taarifa hii ya tanzia. Familia ya aliyekuwa mbunge wa Inabkoi William Chepkut imedhibitisha kifo chake Chepkut, ambaye inadaiwa amekuwa akiugua kwa muda sasa. Inadaiwa Chepkut alizirai nyumbani kwake kabla ya kukimbizwa katika hospitali moja hapa jijini Nairobi asubuhi ya leo, huku juhudi za kuokoa maisha yake zikiambulia patupu, kwani madaktari wanasema kuwa Chepkut alifikishwa hospitalini humo bila ishara yoyote ya uhai. At around 8:20 am in our casualty, we examined him, but we found no signs of heartbeat or breath. We immediately started doing CPR, but we could not resuscitate, as there was no revival, no spontaneous revival of respiration or heart rate or anything. And finally we had to declare him dead. Of course we attempted the resuscitation, but there was nothing to achieve, because there was no signs of life, no heartbeat, no breathing, and so as you see, the death was confirmed. But now since the patient does not be with us, it becomes a police case. Kwa mujibu wa familia yake na marafiki, Chepkut hakuonyesha dalili zozote za ugonjwa wowote kufikia saa 4 usiku wa kuamkia leo, na huku uchunguzi ukianzishwa kubaini kifo cha Chepkut, madaktari wanasema kuwa kifo chake kinaweza kuwa kimetokana na mshtuko wa moyo. He must be having pre-existing diseases, comorbidities, and most likely the factor could be cardiac arrest. Maybe we can suspect a heart attack. Don't know the exact cause of death. This will be awaiting a post-mortem maybe in the days to come. But I think for now we are grieving, and we just want to make it public that yes, Chepkut has rested. Tulipata hii habari asubuhi mapema, ndio tukakuja Nairobi. So ni uchungu na tujaamini ameenda. Kwangu ni huzuni, kwa sababu jana tuliongea mara 2, tuliongea saa 4 asubuhi, tena akanipigia simu saa 4 usiku, and he was in very good moods. Akaniambia nimeongea na Murkomen
kwa muda mrefu, na nimeongea na ameniambia kwamba tutaongea na rais na kwamba rais atanipa kazi, nitakuwa ambassador Sudan. Tukaongea, he was in very good moods. Chepkut alihudumu kama mbunge wa Ainabkoi kati ya mwaka wa 2017 na 2022. Baada ya kuwania kama mgombea huru, aliwania kiti hicho mwaka wa 2022, lakini alipoteza kiti hicho kwa mbunge wa sasa Samuel Chepkonga wa chama cha UDA. Chepkut anaombolezwa kama kiongozi mkarimu aliyependwa na wengi. Pamoja na uongozi wake, Chepkut ambaye pia amewahi kuhudumu kama msaidizi wa Nicholas Biwott aliyekuwa waziri katika serikali ya rais mstaafu marehemu Daniel Arap Moi, atakumbukwa kwa ucheshi wake. Brother yangu ni mzuri sana. Hako na roho mzuri. Tumepoteza ndugu yangu, ni mzuri. If I look at my father, especially towards his later times, it was very sad and very grieving to see how he lived his last moments. It was very painful. It's not something with which anyone would want to have looked at. From the time I've known my dad from a young age, he was always ambitious. He was a kind person, and he was a humble servant of the people. And even though he's passed today, I can say the time I've had with him was amazing. Jamaa na marafiki wamemuomba Rais William Ruto kuikumbuka familia yake Chepkut, ambaye inasemekana alikuwa anatarajia kuhudumu kama balozi wa Kenya nchini Sudan. Chepto Boit, runinga ya TV47, Nairobi. Na sindani ya TV47 tunasema pole kwa familia, tukiomba kwamba roho yake Chepkut italala pema palipo na wema. Na wakazi wa maeneo ya Samburu Mashariki na Baragoi wanaitaka serikali kuingilia kati na kuwaondolea dhiki ya ukame na uhaba mkubwa wa maji. Haya yakijiri huku kiangazi kikizidi kurindima eneo ambalo sio geni katika matatizo ya ukame. Laki Heriano na mengi zaidi. Huku Wakenya wapatao milioni 4.3 wakipitia changamoto za ukame, kaunti ya Samburu ni moja ya kaunti ambazo zinapitia wakati mgumu zaidi. Wakazi hapa wakihangaika kutokana na ukame uliosababisha uhaba wa chakula na maji kwao na kwa mifugo yao. Eneo la Samburu Mashariki, Kaskazini na Baragoi ndio maeneo yaliyoathirika pakubwa kaunti hii. Wakazi hapa wakilazimika kutembea kilomita nyingi ili kupata maji kwa familia na mifugo. Akishapata fosha, anaenda pale, anapeana hiyo fosha, ndio anapewa maji. Kupata maji lita 90 naweza kutusaidia, kwa maana tulikuwa tunachota mbali sana. Sasa tunachukuru, asante sana, kwa maana sisi tunaenda na mguu mbali sana. Maji haya yaliyobadilika rangi na kugeuka hudhurungi, ni dhahiri kuwa ukame umekithiri, huku wakazi wakilazimika kugawana na mifugo. Msaada huu wa maji na chakula kutoka kwa hisani ukija kama fueni kwa wakazi ambao wanataka serikali kuingilia kati na kuwanusuru. For a period of 1 week and going for 2 months, that is about 8 rounds in a span of 2 months. Basically this is just to make sure that the households will be able to access the 15 liter, that is as per the fair standard, the 15 liter of water per person per day. Now, this is just to top up the little initially they were accessing. It's just small compared to the affected households, so there is still a huge need for the said commodities, both the emergency livestock feeds and the water tracking. Maeneo ya remote, Sirata, Lerata, Ndume na Surukoi ndio maeneo yaliyoathirika pakubwa sehemu hii, kitendawili kikubwa kikiwachiwa serikali ya kitaifa na zile za kaunti kutegua kitendawili hiki kwa manufaa ya wakazi wanaoishi maeneo haya. Nikiarifia TV47, naitwa Laki Heriano. Asante sana Laki kwa taarifa hiyo. Na serikali ya Kenya Kwanza imeahidi kuwa itashirikiana na makamishna wa kaunti katika kutekeleza manifesto yake kwa Wakenya. Akizungumza katika mkutano na makamishna hawa hapa jijini Nairobi, naibu wa rais Rigathi Gachagua pia amewaahidi kuwa hawatapoteza kazi zao na kuwa serikali haitaingilia katika utendakazi wao ili kuhakikisha usawa. Amebaini kuwa taifa linaendelea kupambana na gharama ya juu ya maisha na kuwa serikali inapania kufanya mikakati kabambe ili kufufua uchumi wa taifa kupitia ushirikiano wa kaunti. Officers of the National Government Administration remains the most efficient and effective officer of the Kenyan government. They are focused,
They are committed, they know what to do. If we deploy them properly and appropriately and positively for our country's development and to help the people of Kenya, this country will succeed. President William Ruto has a huge responsibility to turn around this country. The contribution of the national government administration to his success is critical. And I want to ask you, we work together. Soon we'll call you for a seminar to take you through our manifesto so that you understand it. And together we work on it. I want to assure all of you, your jobs are safe. And I implore every one of you to take it as a personal responsibility to reach out to your governor and make him feel comfortable with you and the national government administration and the entire national government. We want no conflict with the governors. It cannot help our cause. Na Rais William Samoei Ruto amesafiri katika taifa jirani la Uganda kwa mara ya kwanza tangu kuchaguliwa kama rais kwa sherehe ya maadhimisho ya sikukuu ya uhuru nchini Uganda inayoratibiwa kufanyika Jumapili. Rais William Ruto anatarajiwa kuandaa mazungumzo rasmi na Rais Museveni. Rais Ruto ameandamana na mkewe Bi Rachel Ruto pamoja na maafisa wengine wa serikali waliowasili katika uwanja wa Uganda ama wa ndege wa Entebbe walipopokelewa na waziri wa masuala ya kigeni katika taifa hilo Henry Okello Oryem. Ziara hiyo inafanyika wakati ambapo kumekuwa na fununu kuwa Rais Ruto alikuwa na tashwishwi kuhusu ziara yenyewe kutokana na semi za mwanawe Museveni, Meja Jenerali Muhoozi mapema wiki hii. You didn't move. Huh? What's your name? Na taarifa hiyo kwa kina utakuwa ukiipokea mwendo wa saa 3. Lakini tume ya utumishi wa umma PSC imeongeza majina 108 mapya katika orodha ya wanaomezia mate nafasi za makatibu kwenye wizara mbalimbali katika serikali ya Rais William Ruto. Majina hayo mapya sasa yamesukuma idadi ya watakaohojiwa wiki ijayo kutoka 477 hadi 585 kulingana na tume hiyo. Ni kwa chapisho la kwanza halikuwa na ujumuishaji wa kutosha. Majina 108 mapya yameongezewa katika orodha ya waliopita awamu ya kutuma maombi ya kuhudumu kama makatibu katika wizara za serikali mpya ya Kenya Kwanza. Majina hayo mapya sasa yamesukuma idadi ya watakaohojiwa kutoka 477 hadi 585 huku kukiwa na nafasi 49 pekee. Tume ya utumishi wa umma nchini PSC imeeleza kuwa ilisailisha orodha ya majina hayo ili kuhakikisha kuna ujumlishaji wa jinsia, watu walio na ulemavu na makundi yaliyothalilishwa. Miongoni mwa watu hao 108 katika orodha mpya ni pamoja na kamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC Boya Molu, mkurugenzi mkuu wa wizara ya afya Patrick Amoth, mkewe gavana wa Kakamega Ken Lusaka Margaret Nafula Makelo, balozi Simon Wanyonyi na Bukwesi. Wengine ni mshauri wa masuala ya kisheria wa Rais William Ruto Abraham Korir pamoja na Profesa Edward Kisiang'ani. Orodha hiyo mpya inazidi kuzua hisia sihaba, huku wengine wakihisi kwamba nafasi hizo zitatumika kulipa madeni ya kisiasa na sio kwa kuwa watakaoteuliwa wanastahili. Shughuli ya kuwasailisha na kuwahoji watu 585 hawa hadi wafike 49 itaanza tarehe 12 na kutamatika tarehe 22 mwezi huu katika ofisi kuu. Stanley Nyeringita, TV47, Nairobi. Katika masuala mengine ni kwa wakazi wa kijiji cha Mkuyuni, eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia, anakotoka waziri mteule wa afya Susan Nakhumicha, wameshukuru Rais William Ruto kwa kumteua mwanao ama binti huyo kuhudumu kama waziri na kurai bunge la kitaifa kupitisha jina lake baada ya msasa wa kamati husika. Mwanahabari wetu Boniface Barasta na mengi zaidi. Barabara hii yenye kujipinda ndio inayotuelekeza hadi kijiji cha Mkuyuni Kabiefwe, eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia, nyumbani alikozaliwa waziri mteule wa afya Susan Nakhumicha Wafula. Kenya Party, we are therefore going to focus on the elections. Tunapowasili tunakaribishwa na ukiwa
ulotawala boma lao. Japo kwa dakika za kuhesabu, wenyeji walipopata taarifa za ujio wetu wakawasili kwa shangwe, vifijo na nderemo. Wakazi hao wamelitaka bunge la kitaifa kuharakisha utaratibu wa kuwapiga msasa mawaziri wateule ili kumwezesha binti yao kuanza kutekeleza majukumu rasmi kama waziri. Mtoto wetu Minister wa Health anatupenda kikucha, tunakulanga na yeye. Akileta kitu unaona anametuita, tunaingia hapa, anakukawa michele. Nataka kushukuru rais wetu Ruto vile aliamua kuchukua msichana wetu Susan. Nasema tu ni asante, na wapunge wote. Kweli mnatuchelewesha tu sana. Ebu mmechukua mtu mzuri, muamue haraka Susan kweli atufanyie kazi. Aidha, wenyeji wameelezea matarajio yao kufuatia uteuzi huo. Ni kazi yetu ambayo tunataka atufanyie. Hapa kwetu hatuna maparapara, hatuna stima. Hata mahali anakaa hiyo nyumba hakuna stima. Tunataka atufanyie bila amejiingia kwa ile nafasi. Mtoto wetu ambaye mwenye hajiwezi, na najua sisi huku pia hatujiwezi, atatuinua na atatuongoza kwa njia iliyo mzuri. Lakini waziri mteule Susan Nakhumicha Wafula ni mtu wa aina gani? Peter Sitoi ni kakake. Kama familia tunavyomjua Susan ni mtu mchapakazi. Yeye ni msichana mkubwa kwa familia na ametulea vizuri. Bunge ikipitisha yeye kuwa kama CS, sisi kama familia tumemwachilia asaidie kila mtu Kenya mzima. Milango ya shule hii ya msingi ya Baraton huenda ndio ilifungua kurasa mpya katika maisha yake, kurasa za ufanisi alipofika hapa kukata kiu ya elimu na kupiga makeke ya elimu. Walimu wake katika shule hii ya msingi wakimiminia sifa. She was a good people, well mannered and very capable in class. And on many occasions we would assign her to teach the others also when the teacher is not there. We were so excited as a school and we were so grateful having produced one in the whole nation. Susan kifungua mimba kwa familia ya watoto 6. Alisomea shule ya msingi ya Baraton Kiminini na kujiunga na shule ya upili ya wasichana ya Mary Hills Thika kabla kujiunga na chuo kikuu cha Kenyatta. Boniface Barasa, TV47. Kazi safi Boniface, na bila shaka tutakuwa tukisikia mengi kuhusiana na Susan wakati atakapokuwa akihojiwa pale bungeni. Na viwango vya juu vya ukosefu wa ajira nchini vimesababisha watu kutafuta njia badala za kujipatia riziki. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Beatrice Watari, ni kuwa wapo wanaojitosa kwenye biashara ya kuwapa watu maelekezo ya maeneo tofauti ya mji wa Nairobi, kutoza ada zenyewe za shilingi 100 kwa wanaotaka kupata mwelekezo ama maelekezo haya, na shilingi 150 kwa wanaotafuta kupelekwa hadi maeneo ambayo wanaelekea. Hebu kwa sasa tupokee taarifa hiyo. Tumeweka hapo bango kuuliza direction ni so. Wanasema kuwa kupotea njia ndiyo kujua njia, ila kupotea njia ndiyo kitega uchumi kwa kundi la vijana waliojitwika jukumu la kuwapa watu maelekezo ya kuelekea maeneo mbalimbali hapa jijini Nairobi na kisha kuwatoza ada. Sasa hapo ndio tu negotiate na customer, unadai aje, unaniuliza utanilipa hido. Akikubali ni sawa, akikataa bado sasa unaachana tu na yeye. Kwa Michael Mureithi almaarufu Jopinto, ujuaji wake wa jiji umewasaidia wengi kufika watakapo, huku yeye akiweza kujikimu kimaisha. Kitu ile ni motivate ni ati lazima nifanye hiyo wera, sababu ndio wera inanipea do, sababu sidai wera ingine. Kwa siku Jopinto anatueleza kwamba hutoa maelekezo kwa zaidi ya watu 100 kwa ada za kati ya shilingi 100 na 150 na kisha huwapeleka hadi watakako. Kuuliza direction watu kama 100 kwa siku. Watu wengi hata siwezi count. Mtu anashuka tu gari anakuuliza na tukiwa hapa archives ni wapi? Tukiwa hapa OTC ni wapi? Tukiwa hapa gari za kaka ni wapi? Unaona? Sasa mimi nikaona nianze hiyo biashara. Wewe ukiniuliza direction unakuja ina polite way, na mimi nakwambia ina polite way kuuliza direction.
ni do, sababu pia mimi niko wera. Dhana ya kuwa si salama kumwomba mtu yeyote maelekezo katika mji wa Nairobi ni dhana wanayoifahamu akina Jopinto, na hivyo basi wanaofahamu wa watu wote wanaoifanya biashara hiyo, huku wakitambulika vyema na maafisa wa polisi. Sasa kwa hiyo base sisi tunajua na wenyewe tuko hapo, hadi makarau wanatujua ama kila kitu. Kwa hiyo base tuko kwa na watu wanajua mahali vile si ufanya hapo, unaona. Sasa vile tuko hiyo base hatuwezi kubali mtu alete ukora hapo, sababu kitu iki happen sisi ndio tutaulizwa, unaona. Kama Jopinto, vijana wanashauriwa kutochagua kazi bali kutumia werevu wao kusaka riziki. Vijana wajikakamue, hakuna mtu atakutoa kwa shida. Kuna mtu atakutoa kwa inoma, lazima ujitoe kwa noma na kupata do yako, uipate tu jasho yako vizuri, utairidhikia tu jioni. Wanasema mchagua jembe sio mkulima. Vijana hao wametumia uweledi na ujuzi wa mji huu wa Nairobi ili kujitafutia riziki. Je, wewe unatumia ujuzi wako vipi? Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Beatrice Watare. Asante sana Beatrice. Wanasema vile vile akili mjini na nguvu ni kijijini. Lakini tukiingia katika taarifa ya Tanzania ni kuwa John Kisoi, afisa wa polisi wa kitengo cha GSU ambaye aliuawa kutokana mwezi jana, amezikwa leo nyumbani kwake katika kijiji cha Kuikui, eneo bunge la Baringo Kaskazini, na ni kuwa familia imetaka haki zaidi kuweza kutekelezwa katika mauaji hayo na zaidi usalama kuimarishwa. Kisoi ni miongoni mwa maafisa wa polisi 8 waliouliwa katika kaunti ya Turkana mwezi jana kwenye shambulio la wezi wa mifugo ambalo watu 11 waliuliwa. Hadi kufa kwake, Kisoi amekuwa akihudumu kama afisa wa GSU eneo la Lokori, Turkana Kusini. Na watu wengi sana. Na katika mazishi hayo, viongozi mbalimbali wameendelea kuonyesha matumaini yao kwa serikali ya Rais Ruto kupambana na swala hilo la wizi wa mifugo, na kwamba wezi hao wanajulikana. Ya kwamba wale wakora wote tumepatiana majina yao kwa serikali yetu, au wakora washikwe kwa sababu wanajulikana. Japo swali la mbona wahusika wakuu hawachukuliwi sheria, na licha ya kuwa video za sura zao zimesambaa mitandaoni kote likiwa kitendawili. Hakuna hata mmoja ameshikwa. That is where my problem is always. Why are these people not arrested? Shida ya Baringo inaanza na inamalizika na usalama. Tukimaliza shida ya usalama sisi tutapata maendeleo. Mbunge wa Baringo Kaskazini Joseph Mikalip akiahidi kwamba watafumbia jicho swala hili la ukosefu wa usalama na ongezeko la mauaji katika maeneo hayo, akisema kwamba huo ni ugaidi na sio wizi wa mifugo. This is not cattle rustling, it is terrorism, it is robbery with violence, it is killing, it is territorial expansion. Watu wanataka kuongeza sehemu yao. So imefika wakati na mwisho, kwa sababu serikali ambayo tuko nayo sio ile serikali ya kila siku. Kakake mkubwa marehemu Isaac Kisoi akiendelea kutema makali kwa serikali tawala kwa kuendelea kutambaa kwa swala linalohitaji mbio, ni swala la mauaji, wizi wa mifugo na ukosefu wa usalama mtawalia. Umehangaika na security Kenya hii kutoka Lokichokio, Mandera, Mombasa, kila mahali hakuna usaidizi. Askari wanaumia kila pembe. Wale wanaumia ni wale wadogo ambao wanatumwa wafuate wakora. Khaemba Emmanuel, TV47. Katika taarifa nyingine ni kuwa uamuzi wa mahakama wa kuondoa hitaji la shahada kwa wanaowania nafasi za ugavana, wengi hawajui kwamba ombi hilo liliwasilishwa na kijana mmoja ambaye anafanya kazi ya kinyozi. Tulifanya mahojiano na Victor Buoga na huyu hapa Paul Kirobi na uketo wa habari hiyo. Huku taifa likiwa lingali linajizoazoa kutokana na uamuzi wa kuondoa hitaji la shahada kwa wagombea ugavana, na huku hisia mseto zikiwa zinazidi kutolewa kutokana na uamuzi huo wa Jaji Anthony Mrima, wengi hawajui chimbuko la kesi hiyo. Katika eneo la Umoja tunakutana naye Victor Buoga katika biashara yake ya kinyozi. Amini usiamini, Buoga ndiye aliyewasilisha ombi mahakamani akitaka wagombea wa ugavana kuondolewa hitaji la kuwa na shahada. Sasa kesi ya Sakaja
Sana sana ndio nilipa mtisha nini. Juu sasa angekuwa anatolewa tu because of degree of which he has, but since there was some male motive about behind his candidature, it was bad from nini until last minute where court put on hold to its case mpaka isikizwe na endelee kunini. Kwa kuwa hana uzoefu wa tajriba ya uwakili, Oboga alilazimika kusaka huduma za wakili. Hapo ndipo alikutana na wakili Harry Steven. The delaying tactic by IBC and the lethargy of the judicial system, since they had seen that our petition was strong, delayed this up to the judgment. It is not the fault of the petitioner that he came late. No, the case would have been, actually, we tried to stop IBC from hearing the disputes on the qualification of Honorable Sakaja and Honorable Tendeti. It means our petition was largely brought on time. Kulingana na kipengee cha 22 ya sheria ya uchaguzi iliyobuniwa mwaka 2011, kufuzu kuteuliwa kwa mgombeaji wa kiti cha uongozi, mtu anaweza kuteuliwa kama mgombea wa uchaguzi iwapo amefuzu kuchaguliwa katika ofisi hiyo kupitia hitaji la katiba. Kama mbunge anafaa kuteuliwa iwapo amepata shahada kutoka kwa chuo kilichodhibitishwa, mwakilishi wa wadi aliye na shahada kutoka kwa chuo kilichodhibitishwa. Kipengee cha 22(2), mtu anaweza teuliwa kama mgombeaji wa urais, naibu rais, gavana au naibu gavana iwapo mtu huyo ana shahada kutoka chuo kilichodhibitishwa. Sheria hii ya uchaguzi ilifaa kuanza baada ya uchaguzi wa mwaka 2017, kumaanisha kwamba ingefaa kuanza katika uchaguzi uliopita. Arunda anasema kwamba uamuzi wa Jaji Anthony Mrima ulishinikizwa na katiba ya mwaka 2010 ambayo imesawazisha uwezo wa mwakilishi wa wadi sawa na gavana. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Tukiingia michezoni, ilikuwa maandalizi ya makala ya 19 ya mbio za masafa marefu ya Standard Chartered yamefika kilele kabla ya kuandaliwa tarehe 30 mwezi huu hapa jijini Nairobi. Aidha, kamati ya maandalizi ya mbio hizo iliandaa riadha ya kupasha misuli katika msitu wa Karura, huko ikiendelea kuchangisha fedha za kufanikisha mbio hizo. Mbio hizo zimewavutia wanariadha kutoka humu nchini na kimataifa. The virtual for anyone who will not be able to make it from the 23rd to 30th of October. We run because of one initiative that's run by Standard Chartered Bank. That's the Future Makers Initiative. It's a global initiative where we support the youth to learn and grow. We also help women who are disadvantaged to do the same. So we have various programs that we have under Future Makers. So every contribution you make towards the registration of the marathon goes towards these programs. This event is special in that we want to recognize our sponsors and our partners. The marathon is in its 19th edition. We've run this event since 2003, and the only break we had was 2020 due to COVID. A bit about this year's marathon. As we said, it's on the 30th of October. We will be running on the Southern Bypass. So the start is on the Southern Bypass. And the event venue is Uhuru Gardens, a very, very beautiful event venue. Na Gor Mahia ilionyesha makali yake na kuicharaza Talanta FC mabao 3-0 katika mechi ya kirafiki katika uwanja wa michezo wa Camp Toyoyo. Gor Mahia ilitawala mechi hiyo kutoka mwanzo na kuchukua uongozi wa mapema kupitia mkwaju wa penalti kabla ya mshambuliaji Matata Benson Omala kuingia kufungia timu hiyo bao la ushindi. Akizungumza baada ya mechi hiyo, kocha mkuu wa Gor Mahia Jonathan McKinstry alidai kuwa lengo kuu la mechi hiyo ya kirafiki ilikuwa kuandaa wachezaji kabla ya kuanza rasmi kwa msimu wa soka nchini. The main aim of today is to get ready for the season, and playing against your fellow rivals in the KPL means there's a competitiveness to it. So yeah, I thought the game was good for both teams. I thought we saw some good things from Gore, but also there's still some things to work on. So it's another step. If the KPL were to start now, we'd be in a great condition for it. So the fact that it's probably still another 2 or 3 weeks away, the guys are going to be in top condition.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina budi kukamilisha Upeo wa TV47 mie na mwenzangu Catherine Simalowe, lakini kabla sijaondoka, Kosgei yetu anasema ama kweli ni vizuri